My life before and currently BNA விட்டுட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா I'm a very sincere person, I'm a very structured person. I understood in BNI that retention is very important as like the other parameters. One of my learnings has been that is, are you a leader or a manager in your life, in your business? And I think that's very common between both of us. Okay, fine. Thank you. Sorry, not spend. You invest a lot of time with your child, and I appreciate a lot about it. So leadership training you are speaking about, அங்கே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒய்ங்கிறதான். ஆர் யூ ஃபாலோயிங் தி ப்ராசஸ் ஆர் ப்ராக்டிஸ்? அங்கே தான் அந்த பேம்பரிங் அண்ட் லவ்வோட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லவ்ங்கிறது இட் இஸ் லைக் நீ என்ன தப்பு செஞ்சாலும் ஓகே, யூ ஆர் குட், நீ பண்ணு, நீ தானே பண்ணு அப்படிங்கிறது வெறும் லவ்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு போலியான லவ்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு எதர் இட் இஸ் மை மெம்பர், இட் இஸ் மை ஸ்டாஃப்ஸ் ஆர் இட் இஸ் மை சைல்ட், இட் இஸ் கோயிங் டு கில் தம் இன் தி ஃபியூச்சர். Happy morning. This is Sunil Setia, Executive Director for BNI Chennai CBDV and Chennai South. And today we have a very special person. A person whom I love for his dedication, for his preparation, for his discipline, for his consistency. And that person is Mr. Vinodhan, and who is into robotics business. And he is a BNI member now for 12 plus years. And he has been consistently performing. In fact, he has become green, I think in the first 3 to 4 months of joining BNI. And from then on for the last 11 plus years, he is a green pin member. Plus, he has taken the role of a president for, I think, the fifth term. Fifth time he's becoming the president, and he has taken roles for more than 24 terms. And he has attended any number of trainings. He has every leadership team training from the day he has joined till now. I think he has only missed one of the leadership team training in his whole lifetime, and it's something really brilliant. And there are a lot of stories to share, but let us also hear from Vinodhan here as to what he loves about BNI, and before that a little more about his life and how he came into this business. So over to you, Vinodhan. So about my life before and currently BNA விட்டுட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா I'm a very sincere person, I'm a very structured person, systematic person. எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக if you are planning, that will happen. If you are detailed ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா the team will take care, the delegation will happen. Systems and structure will what make you a great businessman அப்படின்னு எனக்கு எப்போதுமே ஒரு தாட் உண்டு, ஒரு பிலீஃப் உண்டு. When I first attended BNI, ஸோ எனக்கு என்ன தாட் இருக்குது அப்படின்னா உலகத்திலே நான் தான் சிஸ்டமேட்டிக் பர்சன் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கு. ஸோ வென் ஐ கேம் டு BNI, ஒரு பெரிய சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி, அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ரன்னிங் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 27 years. நான் விசிட்டராக வரும்போது ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட், சம்மோன் இஸ் சிட்டிங் இன் யூஎஸ் அண்ட் ஹியூஜ் அஜெண்டா. எங்க மீட்டிங் போனாலும் ஒரே மாதிரி மீட்டிங் நடக்குது. ஐ எம் அமேஸ்ட் வித் தி சிஸ்டம் அண்ட் தி ப்ராசஸ். ஸோ அதை பார்த்ததுலேருந்து ஐ காட் ஃபேசினேட்டட் டுவர்ட்ஸ் BNIல பிஸ்னஸ் அதான் மெயின், தட் இஸ் தி ஃபோக்கஸ். பட் அதை தாண்டி என்ன சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் தட் ஐ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் BNI, அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே தோணுச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய ப்ராக்டிசஸ் ஃப்ரம் BNI ஐ எம் இம்ப்ளிமெண்டிங் இன் மை பிஸ்னஸ். என்னோட பர்சனல் சைட் சொல்லணும் அப்படின்னா, மை ஃபாதர் இஸ் அ டாக்டர். Okay. So he is a practicing doctor in Karaikudi, one of the senior most doctor in Karaikudi. So நான் டாக்டர் ஆக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஐ டிசைடட் இன் மை 8th standard. அந்த வயசுலேயே மெச்சூர்டாக இருந்தேன் நினைக்கிறேன் டு டிசைட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பி அ டாக்டர் பிகாஸ் ஆஃப் 2 things. I used to tell this to a lot of people. 2 விஷயம்னால. One, I am a little nervous person when it comes to blood. அப்போ பயங்கரமான நான் வெஜிடேரியன், சொன்னால் சார் கோவம் வரும். பயங்கரமான நான் வெஜிடேரியன். பட் நான்வெஜ் குக் பண்ணுறதை பார்த்துட்டேன், ஃப்ளெஷ்ஷை பார்த்துட்டேன்னா ஒரு 1 week 10 days மைண்ட்லேருந்து போகிற வரைக்கும் சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ அந்தளவுக்கு நர்வஸ் ஆயிடுவேன் பிளட்டை பார்த்தேன்னா. 2வது, படம் வரைய வராது. தி ஒன்லி குட் டிராயிங் தட் ஐ மேட் இஸ் அன் அமீபா. அது மட்டும்தான் என் டீச்சர் நீ ட்ரா கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. பிகாஸ் ஸோ ஃப்ராகு, காக்ரோச்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நான் எப்படி வரைஞ்சிருப்பேன். ஸோ ஐ டிசைடட் ஐம் நாட் கோயிங் டு பி அ டாக்டர். ஸோ இப்போ டாக்டர் இல்லைன்னு யோசிக்கும் போது தி ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கேம் டு மை மைண்ட் இஸ் ஐ நீட் டு பி அ பிஸ்னஸ் மேன். சம்வேர் லைஃப்பில் ஒரு 1000 crores 2000 crores மாதிரி ஒரு எம்பையர் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஏன்னா எல்லாருமே அப்பாவோட தான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அப்பா சக்ஸஸ் ஆயிட்டாங்க அவங்க ஃபீல்டில். நான் அந்த லெகசியை எடுத்துக்காம வெளியே வந்தேன் அப்படின்னா அப்பாவை தாண்டி போகணும். தட் இஸ் ஹவு தி வேர்ல்ட் வில் லுக் அட் யூ. அப்போ பிஸ்னஸ் தான். என்கிட்ட 1000-2000 பேர் வேலை பார்க்கணும், அத்தனை ஃபேமிலியை நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத என் மைண்டில் அந்த வயசுலேயே இருந்துச்சு. ஸோ ஐ டிசைடட் பிஸ்னஸ். பட் பிஸ்னஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் க்ளூலெஸ். பிகாஸ் கான்டாக்ட்ஸ் மேக் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பட் என்கிட்ட கான்டாக்டே இல்லை. எங்கள் அப்பாவோட கான்டாக்ட் எல்லாம் காரைக்குடி சுற்றி இருக்குது. ஐ எம் வித் 0 கான்டாக்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் பிஸ்னஸில். அந்த விஷயத்தை போக்குனது BNI. Now I know at least 400 business people very close to me. So this is something to share.
இதை தாண்டி ஃபேமிலி சொல்லணும்னா லைக் ஐ காட் மேரிட் டு கனிமொழி. ஷீ இஸ் அ ஹோம் மேக்கர் அண்ட் ஐ ஹேவ் அ பியூட்டிஃபுல் கிட் நேம் மகாதேவ். ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, நீ பிஸ்னஸ் மேனா ஃபாதரான்னு கேட்டாங்கன்னா ஐம் ஃபாதர்னு சொல்லிடுவோம். ஐ ஸ்பெண்ட் 5 to 6 Your hours. father in business, your father in the chapter. Might be, but என் பையனோட 5 to 6 hours சாலிடா டெய்லி ஐ ஸ்பெண்ட். ஐ கிவ் ப்ரியாரிட்டி டு தட். ஹீஸ் அன் அமேசிங் டான்சர். Yeah, you have to give priority. See, business is just one dimension of a human being. Business is not a complete thing about. I find many of the businessmen who start business and their life is only revolving around the business. They forget everything else. And I find that there's a big imbalance in their life, and I see in the later half of their life that they struggle. But the way I've seen you is you've been growing from strength to strength, not just as a businessman but as a human being. And I still remember the time during the COVID times, and can you just share that how BNI helped you during the COVID times? And it really changed the way I think even I started seeing BNI itself, because your father is a doctor himself. So can you just share that story? ப்ராப்ளி அழுகாமல் பேசணும் நான். தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் பிகாஸ் ஐ எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ கேமரா. ஸோ கோவிட் டைம்ஸ் வாஸ் அ வெரி ஹார்ட் டைம். ஸோ பிஸ்னஸ்லாம் இருக்கட்டும், பிஸ்னஸ்ல இட் இஸ் அ வெரி ஹார்ட் சேலஞ்சிங் பிகாஸ் ஐ வாஸ் வித் ஸ்கூல்ஸ். ஸோ ஸ்கூல்ஸ்னு சொல்லும்போது ஸ்கூல்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 2 years. Yeah, robotic business, all the schools were robotic closed. business. அது ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு வரது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு பிகாஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ் அ ஹார்ட்வேர். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் இன்வால்வ்டு, ஆன்லைனில் அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் பர்சனலாக பார்க்கும்போது அப்பா டாக்டர், அப்பா நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன். ரிட்டையர் ஆக மாட்டாங்க, ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. ஹி வாண்ட்ஸ் டு சிட் இன் ஹிஸ் சேர் பிகாஸ் நானும் டாக்டர் ஆகலை. அவரோட ப்ரைவேட் கிளினிக்காக அவர் என்றைக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார். ஹி வாண்ட்ஸ் டு சிட். கோவிட் டைத்துலையும் ஹி வாஸ் ப்ராக்டிசிங், பட் ஹி காட் கோவிட் வந்துட்டு 90% அந்த SpO2லாம் செக் பண்ணி இட் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் கேஸ். 90% ஹோப் இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன். ஹீ இஸ் அ டாக்டர். அது வரைக்கும் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் நான் ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில்லை. பட் அப்பாவோட ஃபோன் எடுத்து ஐ ரொட்டேட்டட் மெசேஜ் லைக் இந்த இன்ஜெக்ஷன் இருந்தால் அப்பா பெட்டர் ஆயிடுவாங்க. எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் பேர் ஞாபகம் வரல. அவங்க குரூப்லயுமே எனக்கு கிடைக்கல, எங்கேயுமே அவைலபிலிட்டி இல்லை. So all the doctors group also the injection is not available. They couldn't get it. But I came to BNI. BNIனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சது சுனில் சார் தான். ஸோ ஐ கேம் டு சுனில் மை ED. ஸோ அவங்க கிட்ட ஏதாவது ஹெல்ப் கிடைக்குமா, இந்த இன்ஜெக்ஷன் எங்கேயாவது கிடைக்குதான்னு கேட்டேன். எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்கறதா நான் மறக்க முடியாத விஷயம். அடிக்கடி நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற விஷயம். எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்கறதா. எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் ஹி டுக் இட் வெரி சீரியஸ்லி. அந்த நாள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. எனக்கு ஒரு 150-160 கால் வந்திருக்கும். பிகாஸ் ஹி ஸ்டார்டட் சர்க்குலேட்டிங் திஸ் மெசேஜ் டு அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் EDs. தமிழ்நாட்டில் இருக்க நிறைய EDs கிட்ட ஷேர் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க சாப்டர் வைஸ் குரூப் வரைக்கும் போய் ஒவ்வொருத்தராக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது கால் பண்ணாங்க. எனக்கு இவ்வளோ கால் வந்திருக்குன்னா எவ்வளோ கால் ஹீ வுட் ஹேவ் அட்டெண்டட் பிஃபோர் ஐ கெட் தோஸ் கால்ஸ் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது இட் வாஸ் அ வெரி அட்லீஸ்ட் ஹி ஷுட் பி ஒரு 50-100 காலாக தான் அன்றைக்கி பேசியிருப்பாங்க ஃபார் தி ஒன் சிங்கிள் டே. ஃபைனலி ஐ ஃபவுண்ட் தட் மெடிசன் மதுரையில். அதுவும் லக்கிலி காட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஏன்னா காரைக்குடியில் இருக்கேன், தூரத்தில் இருந்தால் அந்த லாக்டவுன் டயத்தில் வாங்க முடியுமான்னு தெரியல. மதுரையில் எனக்கு கிடச்சது. இம்மீடியட்லி ஐ காட் தட் இன்ஜெக்ஷன். காரைக்குடியில் அந்த இன்ஜெக்ஷன் கிடைக்கல, நிறைய பேருக்கு போட முடியலன்னு நிறைய பேர் தேடிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஐ எம் தி ஒன்லி ஒன் டு ஃபைண்ட் தட் இன்ஜெக்ஷன். தேங்க்ஸ் டு BNI. தேங்க் டு யூ சார். Thank you. Why am I sharing this is, people think BNI is only a business organization, business community. But here, let me tell you, BNI is a network organization. And what the network can give you is n number of things. See, it is like this, okay, or jackpot on the lottery varum. Lottery vandu adu panala endu enna pannom, it's up to the every individual. So BNI is a network, and how do you want to use it? It's always depend upon the person who is going to use that network. Like many people use it for business, many people use it for the personal health, personal support, and many more things. And one more story which I keep hearing from you is with regard to your business transformation. And one of the one-to-ones where you did, and it really transformed your business. Can you just share the power of one-to-ones to the people here? You remember all things, sir. எப்படின்னு தெரியல. தி ஃபார்மட் ஆஃப் ஒன்-டு-ஒன் இஸ் அமேசிங். நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி சொன்னேன். வென் ஐ ஜாயின் தி டான்ஸ் கார்டுன்னு அப்போ பேர், இப்போ 1-to-1 ஷீட்டுன்னு மாற்றிட்டாங்க. ஸோ ஆஸ் ஐம் சீங் த ஸ்ட்ரக்சர், அதை புரிஞ்சுக்கும் போது இட் இஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங். ஹவு யூ கெட் ஜெல் டு தி அதர் மெம்பர், ஹவு யூ க்ளோ ஆன் யுவர் கிரெடிபிலிட்டி, எப்படி உங்களோட கனெக்ட்ஸ் கேட்பீங்க அப்படிங்கிறதுல இதில் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது. எனக்கு எப்போவுமே தி ஃபேசினேட்டிங் அண்ட் ப்ரௌட் திங் ஃபார் மீ இஸ் தி ப்ராடக்ட் தட் யூ யூஸ் இஸ் செல்ஃப் கிரியேட்டட். பிகாஸ் ஒரு 3 years ஸ்லீப்லெஸ்ஸாக நைட்ஸ் ஃபுல்லாக உட்காந்து நைட்டு 3-4 மணி வரைக்கும் உட்காந்து காலையில் 6-7 மணிக்கெல்லாம் ஆஃபீஸ் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு 3 years கிரேசிலி எந்திரன் படத்தில் ரஜினி That's how I used to see you also. So 3 years I've created that product. I always feel very accomplished when I speak about my product. Or 1-to-1.
with a member. He is also a new member. அவருக்கு பெருசா ஒரு பிஸ்னஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றிலாம் ஐடியா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் அந்த ஃபார்மெட்டில் ஐ எம் டூயிங் 1-to-1. தட் இஸ் ஜஸ்ட் மை 3 months ஆஃப் மை ஜேர்னி இன் பிஎன்ஐ. அதில் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் பார்ட் வரும்போது வாட் எவர் சி இன் திஸ் ஆஃபீஸ் இஸ் மை ஓன் ப்ராடக்ட், மை ஓன் கிரியேஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னோன்னே ரொம்ப கேஷுவலாக ஏன் நீ இன்னும் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டார். தட் கொஸ்டின் ட்ரிகர் ஞாபகம் தான் நான் ஏன் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுக்கல. இட் வில் பி அந்த டைத்தில் எனக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ்லேயே சேலஞ்ச் இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் ஹேவிங் 64 schools அக்ராஸ் தமிழ்நாடு. பட் மார்க்கெட்டிங் ஈஸி பண்ணிட்டேன், எடுத்துட்டேன். அதை ஆப்ரேஷன்லாம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். இப்போ நான் ஒரு 1000 schools ரீச் ஆகணும்னா எப்படி போகிறது, அந்த தாட் எனக்கு எப்போதுமே இருந்துச்சு. தட் ஒன் கொஸ்டின் ட்ரிகர்ட் மீ டுவர்ட்ஸ் திங்கிங் ஆஃப் ஃப்ரான்ச்சைஸ். அவர் எனக்கு ஃப்ரான்ச்சைஸ் ரெஃபர் பண்ணலை, ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடல்லாம் இதான் எனக்கு சொல்லிலாம் கொடுக்கல. பட் தட் ஒன் கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் தட் 1-to-1 பவர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். எஸ், பவர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி கிரியேட்டட் மாடல். இன்னைக்கு இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் டேக்கிங் தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் பிஎன்ஐ. எப்படி இவான் மைசனர் அங்கே இருந்துட்டு ஹி வாஸ் ஏபிள் டு சே ஈவன் அ லாஸ்ட் மெம்பர் வாட் இஸ் தி ஃபிலாசபி ஆஃப் பிஎன்ஐன்னு கேட்டால் சொல்ல முடியுது. கிவர்ஸ் கெயின் இன்ட்டு வாட் இஸ் தி கோர் வேல்யூன்னு கேட்டால் சொல்ல முடியுது. ஹவு இஸ் ஏபிள் டு டூ தட் அப்படிங்கிறத நிறைய அப்சர்வ் பண்ணி தான் ஏன் ஃப்ரான்ச்சைசிஸை நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ எவ்வளோ ஃப்ரான்ச்சைசிஸ், எவ்வளோ 83 franchises. 83. Very good. And can you tell the states and how many states you have gone? சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம். இதை தாண்டி குஜராத்தில் வி ஹேவ் அ ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஸோ நார்த் இந்த வருஷம் தான் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் அ ஃப்ரான்ச்சைஸ் அண்ட் ஐ ஹேவ் அ கண்ட்ரி மாஸ்டர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபார் புருண்டி. Wow, Brunei. புருண்டி இல்லை, புருண்டி இஸ் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில் ஒரு கண்ட்ரி. There we have set up a master franchise. Very good. So you're already taken wins across the whole globe. Yes. So how BNI has helped you in marketing your services and products across the whole country and the world? How is it helping you? BNI நான் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல பிசினஸ்ல சொல்றேன். ஒன் இஸ் BNI teaches you how to do business. BNI is for your business அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் உண்டு. ஸோ ஒரு பார்ட் பிஎன்ஐலேருந்து ரெஃபரல்ஸ் வந்து வி க்ரோ அவர் பிஸ்னஸ். என்னோட 83 ஃப்ரான்ச்சைஸில் 19 ஃப்ரான்ச்சைஸ் இஸ் த்ரூ பிஎன்ஐ ரெஃபரல்ஸ் அண்ட் அவுட் ஆஃப் மை டேரக்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஒரு 62 ஸ்கூல் டேரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதில் 9 schools இஸ் த்ரூ பிஎன்ஐ. பட் இதை தாண்டி நான் சொல்கிற மாதிரி பிஎன்ஐலேருந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் ஃப்ரான்ச்சைஸே வந்தேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பாஸ் தேங்க்யூ லிஸ்ட் ஃபார் ஆல் தி 83 franchises, பட் தி கிரெடிட் கோஸ் டு பிஎன்ஐ பிகாஸ் தட் தாட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் பிஎன்ஐ. That's a brilliant point Vinodhan just brought, that many of us only look at the direct business, direct connection and thank BNI. But if you look at it, if that question did not happen in the 1-to-1, the concept of franchisee not possible. Because the concept came and then you started growing and multiplying, it's again thanks to BNI. Yes. Because of the system and the process BNI is built, you are able to use it and take it forward. Yes. Brilliant. Yes, go ahead. So that is how I look BNI. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது BNI is helping me in a large scale in my business. இதை தாண்டி பார்க்கணும் அப்படின்னா BNI Connect, it is a world wide networking opportunity. இந்த BNI பின்ன எஸ்பெஷலி இந்த கிரீன் பின்னை போட்டு ஒருத்தட்ட போய் நான் ஹாய் சொல்கிறேன் ஒரு BNI மெம்பர் கிட்ட அப்படின்னா தி வே தே ஆர் கோயிங் டு ரிப்ளை பேக் இஸ் Yeah, you're not just a green pin member, he's a crorepati pin and there's also a gold pin member. So all these pins in BNI are earned. So he's earned everything that is possible in BNI. Thank you so much. Thank you, please. Thank you. So இதெல்லாம் இருந்துட்டு ஒரு அடுத்த சாப்டர் மெம்பர் கிட்டயோ வேற ஊர்லயோ வேற கண்ட்ரிலயோ பேசும்போது இட் இஸ் a very easy to get connected. Especially லாக்டவுன் டயத்துல I survived using BNI Connect. ஆன்லைன்ல கோர்சஸ் கிரியேட் பண்ணேன். தென் ஐ ட்ரைட் ஃபார் கொலாபரேஷன் வித் லாட் ஆஃப் அதர் எஜுகேஷனிஸ்ட் அக்ராஸ் இந்தியா. அந்த ஒரு வாரத்துக்கு 10லேருந்து 15 1-to-1 பண்ணுவேன். வேணா வேற வேலை இல்லை. ஸோ ஐ கீப் சென்டிங் இன்விடேஷன்ஸ் ஃபார் 1-to-1s டு மெம்பர்ஸ். யார்ட்டையுமே நான் செல் பண்ணலை. ஐ சென்ட் இன்விடேஷன்ஸ் ஃபார் 1-to-1. ஐ டூ 1-to-1. 1-to-1ல கொலாபரேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பேன். ஐ ரெக்வெஸ்ட் தம் பிச் அப் அ மாடல். இஃப் தே ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். அந்த டயத்தில் ஒரு 17 பேரோட கொலாபரேட் பண்ணி ஐ ட்ரெயின் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் மை கோர்சஸ். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஐ மேட் BNI யூஸ். ஸோ இந்த BNI இதை தவிர I have visited 17 different cities. I used to disturb Sir a lot. So அடிக்கடி மெயில் போடுவேன். I request for a appointment with some other. இப்போ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருநெல்வேலிக்கு போய் மார்க்கெட் பண்ணலாம்னு தோணுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வில் டூ இஸ் விசிட்டிங் அ BNI சாப்டர். ஸோ சார் கிட்ட கேட்டு எந்த சாப்டர் போகலாம். தட் ஹேஸ் டு பி அ ப்ராசஸ். அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் நம்ம ஒரு அப்சர்வராக வருவோம். ஐ ஃபாலோ தி ப்ராசஸ். ஐ கெட் தி ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரம் தி சப்போர்ட் டைரக்டர், தென் வித் தி ED. தென் அங்கே இருக்கிற ED தந்து எனக்கு கால் வரும். தென் ஐ கோ அண்ட் அட்டெண்ட் தி பர்டிகுலர் சாப்டர். Yeah, because it's important. Yes. Because then the way you're seen is as a guest, not as an intruder. Yes. That somebody just walked inside the room. Okay, somebody has come, there's a process for it. And if the process is followed, both sides are ready.
And that is what we say is a referral, that both the sides should be ready for it. இந்த போட் சைடு ரெடி நீங்க சொல்றது எவ்வளோ சீரியஸாக நான் பார்த்துருக்கேன்னா, எனக்கு ரூம் புக் பண்ணி கொடுத்து காலையில என்னைய ரூம்லேருந்து கூட்டிட்டு மீட்டிங் கூட்டிட்டு போய் விசிட்டர் ஹோஸ்ட் டீம்லேருந்து என்னைய பயங்கரமாக ஹோஸ்ட் பண்ணி எனக்கு எந்த மாதிரி கனெக்ட் வேணும்னு கேட்டு என்னோட ஹோட்டலுக்கு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஒரு 4-5 1-to-1 ஃபிக்ஸ் ஆகி எனக்கு தேவையான ரெஃபரல்ஸ் அன்னைக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு நாள் 2 நாள் நாங்கள் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு வர அளவுக்கு எனக்கு get connected through BNI. Because you follow the process. Yes. So BNI வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுமோ நம்ம நினைச்சோம்னா எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். Still I feel I'm using only 30%. நான் இவ்வளோ பண்ணேன்னு சொல்கிறேன். Still I feel I'm using only 30%. Yes. And you've been taking roles non-stop. Every term there's a role that you always take it. And two questions here. What is the importance of taking the role? And because you've been president for now this is the 5th term that you're becoming the president. What happens when you get down that role? Because I've seen a lot of people, it gets into the head that once president, always a president, and they sit on the side and keep giving directions to the whole leadership team. Hey, idu pannu, appadi pannu, idu mari pannu, adu mari pannu, and it's like parallel economy, parallel government, and parallel team is running the whole thing. So because I've seen that a lot of things I've seen from you, so I want you to share your experience and what and how you handle it. Again a huge observation sir, thank you so much. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னோட பிஎன்ஐலேருந்து நான் வெளியே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்னோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து நான் எப்போதுமே நினைக்கிறது ஐ கீப் சேஞ்சிங் ஹேட்ஸ். இப்போ நான் இந்த கேமராக்கு முன்னாடி பேசும்போது வேறு மாதிரி இருப்பேன். தி டோன் ஐ தட் ஐ ஸ்பீக். நார்மலாக பேசினேன்னா வேறு மாதிரி ஆயிடுவேன், டோன் டவுன் ஆயிடுவேன். ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஹாய் சொன்னேன்னா வேறு மாதிரி இருப்பேன், ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தேன்னா வேறு மாதிரி இருப்பேன், இல்லை ட்ரைனிங்க்கு ஸ்டேஜில் ஏறிட்டேன்னா வேறு மாதிரி இருப்பேன், இல்லை ஒரு சோஷியல்ஸ் போகிறோன்னா அங்கே கம்ப்ளீட்லி இவனையா இப்படி பார்த்தோங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். எந்த இடத்துக்கு எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஐ வில் பி வெரி குட் அட் இட். அண்ட் பிஎன்ஐயில் இது தேவை அப்படின்னு எனக்கு என்னோட ஸ்டார்டிங்லேருந்தே தோணும். ஐ வாஸ் ஷேரிங் சார்ட்டையுமே சொல்லிட்டு இருந்தேன். 2 விஷயம் ஒரு மெம்பருக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஒன் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஜீரோ டவுன் யுவர் ஈகோ. கிளைண்ட் கிட்ட நம்ம ஈகோ பார்க்க மாட்டோம். சிமிலர்லி பிஎன்ஐ இஸ் கிவிங் அஸ் கிளைண்ட். இங்கே எப்படி ஈகோ பார்க்கலாம்? ஸோ ஈகோ இருக்கக்கூடாது. 2வது பாலிடிக்ஸ். ஆஸ் எ ஹியூமன்ஸ் வி ஆர் டென் டு டாக் பாலிடிக்ஸ். இவன் ஏன் பிரசிடென்ட் ஆனா, இவன் ஏன் விபி ஆனா, இவனை ஏன் உள்ளே எடுத்தாங்க, தேர் வில் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ். நீங்களும் அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆக தான் செய்வீங்க. பட் அது ஆகாமல் உங்கள் மைண்ட் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ யூ வில் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் மெம்பர் இன் பிஎன்ஐ. ஸோ சில பேருக்கு 3 மாதத்தில் பார்த்துருக்கேன், சில பேருக்கு 6 மாதத்தில் பார்த்துருக்கேன், சில பேருக்கு 10 வருஷத்தில் பார்த்துருக்கேன். யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபேஸில் திஸ் இஸ் என்ட்ரிங் தி பொலிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் தி ஈகோ. எனக்கு இத்தனை வருஷமாக வரலைங்கிறத நான் ஒரு அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டாகவே ஃபீல் பண்ணுறேன். ஐ யூஸ் டு ஷேர் மை 1-to-1 ஷீட். என்னோட அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டில் 12 years தான் எனக்கு இந்த ஈகோ பாலிடிக்ஸ் பிஎன்எல் எட்டி பார்க்கல அப்படிங்கிறது. Because your focus is very clear. Very clear business. When your focus is clear, these things won't enter the mind. Yes. When the focus shifts, all these things enter the mind. Yes, very true. சார் ரோல்ஸ் பற்றி கேட்டாங்க. இந்த ஹேட் சேஞ்ச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி நான் ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன், என்கிட்ட 150 பேர் ட்ரைனிங் உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஐம் ட்ரைனிங் டேரக்டர், ஐம் ட்ரைனிங். அந்த ஸ்டேஜை விட்டு கீழே இறங்கிட்டேன்னா ஐம் அ மெம்பர். இந்த பேட்ச் மாற்றுறது வந்து ரொம்ப அழகான விஷயம். எப்படி ட்ரைனிங் டைரக்டர் பேட்சை போடுறோம், எப்போ எடுத்து கீழே வைக்கிறோம். அகைன் ரோல்ஸுக்குமே ஒரு பேட்ச் கொடுக்குறாங்க. யூ ஆர் அ பிரசிடென்ட், ஐம் வேரிங் எ பிரசிடென்ட் பேட்ச் நவ். இன்னும் 4 மாதம் இந்த பேட்ச் எடுத்து நான் கீழே வச்சிட்டேன்னா ஐ ஷுட் ரிமெம்பர் ஐம் அ மெம்பர். அடுத்த ஒரு பிரசிடென்ட்ல நான்லாம் என்ன பண்ணேன்னு தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் வேர் தி ப்ராப்ளம் கம்ஸ் ஃபார் தி சாப்டர். உங்கள் அடுத்த பிரசிடென்ட் வந்து உங்ககிட்ட ஆஸ் அ லீடராக ஒரு டவுட்டு கேட்டால், ஒரு ஹெல்ப் கேட்டால் வி கேன் ஹெல்ப். But again, you have to remember you are not the president now. Exactly. Or even in the role, you are not in the role now. நான்லாம் இருந்தேரான்னு சொன்னால் இருந்துட்டு போ. Everyone cannot be the same person. This thought is very important. நான் நினைக்கிறேன். I very strictly follow that. நான் என் கூட இருக்கவங்களாம் கேட்பாங்க, நீ என்னெல்லாம் பண்ண பாரு, இப்போ இருக்கிறவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, போய் பேச அப்படின்னா நான் போய் பேச மாட்டேன். If they are asking for help, that is different. I will go and help. But it is their style. Everyone cannot be me. Everyone cannot be someone else. Everyone is individual. They are different. அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், அந்த டைம் கொடுக்கணும். இங்கே போய் நான் பேசினேன்னா தட் இஸ் அ பாலிடிக்ஸ். நீ சரியா பண்ணலை நான் சொன்னேன்னா தட் இஸ் அ பாலிடிக்ஸ் விச் ஐ வில் நெவர் டூ. Brilliant. And what I've also seen with Vinodhan is from a person who was a member to become a reluctant president. The first time president இருக்கும்போது I had to convince him a lot. And then from every time, whenever the chapter needed him, he stepped up. I didn't even have to go. He will come and tell me, Sunil, I think this term I will take it up and help the chapter to strengthen. That is something which I have seen very beautiful in Vinodhan. And then he loves to learn more, keep growing, keep going, keep growing. So he's also, he was a growth director. And then he came and told me, Sunil, I want to become a training director. Now he's a whole-time training director. And I can tell it, okay, for all of the trainers, I'll have to go and see what is happening in the training.
But if Ajit will say, today Vinodhan is training, I can sit comfortably and say, okay, fine, I know what's going to happen. So thank you so much, Vinodhan, for growing. But I just want to understand, because I have seen you grow, what kind of effort it takes when you go on the stage? Because I have seen the first training and the last few trainings, what I've seen from you is just absolutely different. So can you just tell me the reason and how you have grown so much in the training department? And how are you using this training back into your own business and in your personal life? Training was amazing, sir. In the aspect of how I go prepare na first சொல்றேன். See, life if you are taking everything seriously, you will prepare. So preparation இல்லாம nothing is going to happen. Preparation இல்லாம sometimes innovations நல்லா இருக்கும், but preparation இல்லாத innovation fail ஆயிரும். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ட்ரெடிஷன் ப்ளஸ் இன்னோவேஷன் எனக்கு பிஎன்எல்ல பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட் கோர் வேல்யூ. நீ ஒரு 20-30 வாட்டியாவது யாராவது கேட்டாங்கன்னா சொல்லியிருக்கேன். I've heard this n number of times. Okay. Tradition plus innovation. ஸோ அந்த ட்ரெடிஷன் சொல்லும் போது யூ ப்ராக்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஈவன் ஃபார் மை பிரசிடென்ட் ஸ்கிரிப்ட், ஈவன் ஃபார் மை ட்ரைனிங், ஐ ப்ராக்டிஸ் அட்லீஸ்ட் 3 to 4 times பிஃபோர் ஐ கெட் என்டர் இன் டு தி ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பான்டனிட்டி, இன்னோவேஷன், பிகாஸ் ஆடியன்ஸோட கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து நம்ம மாறுவோம். பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ப்ரிப்பேரிங், it is not going to be a great delivery that day. அது என்ன பண்ண வைக்குதுன்னா, டாபிக்லேருந்து டிவியேட் பண்ணாமல் இருக்க வைக்குது. அண்ட் அந்த 4 மணி நேரமோ 3 மணி நேரமோ வாட் ஐ ஹாவ் டு கவர்ங்கிறத எக்ஸாக்டாக கவர் பண்ண வைக்குது. சம்டைம்ஸ் பீப்புள் யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ, எப்படி இந்த 2 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 6 மணினா கரெக்டாக 5:59 ஹவ் யூ ஆர் க்ளோசிங்னு கேட்பாங்க. பிகாஸ் ஐ வுட் ஹவ் ப்ராக்டிஸ் தட், ஐ வுட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். 2-3 வாட்டி பேசி பார்த்துட்டு வருவேன், மைண்ட் மேப் பண்ணிட்டு வருவேன். தி ப்ரிப்பரேஷன் கீப்ஸ் மீ கோயிங். ஸோ எனி ஒர்க் தட் ஐ டூ, I used to prepare. I can say your strength, which is taking you ahead in life, is your preparation. Definitely. So one process, second is preparation. And passion is there. Very important. He's a very passionate person. If he gets inside something, he will do it 100%. For Vinodhan, it is either 100% or 0%. And then will a gap in that I've seen from you. Now tell me this, okay, because I see that you as a trainer, apart from being a trainer, that you are taking the trainings, you come for every other training. Yes. The leadership team training, if I remember 24-25 terms, if you're there in the BNI lifetime, you have attended around 23 to 24 trainings. I see people come for one training and they say, I know everything in BNI. Okay, so it just amazes me, because every time I see you, I feel so happy. Hey, there's one person who is not satisfied with his growth and he still wants to grow. So I want to understand your perspective on what keeps you going in taking the trainings and attending the trainings. ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன். Am I understanding it in the very first time? Yes. First time ஒரு ட்ரைனிங் நான் அட்டன் பண்ணும்போது ஐ எம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட், ஐ எம் லேர்னிங் இட் அவுட். தி செகண்ட் கொஸ்டின் கம்ஸ் இஸ், am I practicing it 100%? நோ, ஏதோ என்னை தடுக்குது. அப்போ 100% நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நான் ட்ரைனிங்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். I will keep attending training because I'm not practicing 100%. இத்தனை ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணி, இப்போ பவர் டீம் ஐ யூஸ் டு சே இன் மை ட்ரைனிங்ஸ் ஆல்சோ, பவர் டீமை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது எனக்கு 8 வருஷம் ஆயிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் 20 வாட்டி அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சம்வேர் இட் இஸ் டேக்கன் டைம், இட் வில் டேக் டைம் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைமே புரிஞ்சுக்கிட்டோமா, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஹியூஜ் கொஸ்டின். ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் ஒர்க் ஷாப் இஸ் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஒர்க் ஷாப் டு அட்டெண்ட். எடுக்கிறது கூட சொல்லலை, டு அட்டெண்ட் ஐ எம் சேயிங் தட் இஸ் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ட்ரைனிங். அந்த டெக்னிக்கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஸ்டில் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டெக்னிக்கலர் எனக்கு நான் நல்லா ட்ராட் பண்ணுவேன், எல்லாருக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவேன். இப்போ பிஎன்ஐல கூட சம்டைம்ஸ் ஐ எம் டூயிங். பட் வெளியே போய் ஒருத்தட்ட ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு டெக்னிக்கலில் நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் இல்லை, ஏதோ ஒரு ஷை வருது, என்ன யோசிப்பாங்களோன்ட்டு. அது போகிற வரைக்கும் நான் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஸோ நான் ட்ரெயினர் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, என்னோட ட்ரைனிங்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. வென்எவர் ஐ கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, சார் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா டக்குனு வந்து உட்காந்துரும். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங் நியூ. அண்ட் என்னோட இன்னொரு லேர்னிங் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, ஐ ஒன்ட் டேக் நோட்ஸ். நீங்கள் சில நேரம் ஏன் எழுத மாட்டீங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஐ வில் டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டெல் யூ ஆல்சோ, ஐ ஒன்ட் டேக் நோட்ஸ். எனக்கு நோட்ஸ் எடுக்கிறது பிடிக்காது. எனக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங்லேயோ இல்லை ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்லையோ எங்கேயோ உட்காந்தேன்னா, சம்திங் அட்லீஸ்ட் ஒன் திங் ஷுட் கோ அண்ட் ஹிட் மீ. அந்த ஒன் ஹிட்டை மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்குவேன். ஐ ஒன்ட் டேக் தி ஹோல் கண்டென்ட். அந்த ஒரு தடவை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஐ வில் டேக் தட் ஹிட், வாட் இஸ், அதை தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் சம்திங் நியூ வில் ஹிட், ஐ வில் ட்ரை டு கெட் தட் அவுட் ஆஃப் மீ. ஸோ ஐ கீப் அட்டெண்டிங் ட்ரைனிங்ஸ். Super. Okay, Vinodhan. Now let's go for a rapid fire. Yes. One sentence or one word answers only. Life before BNI, life after BNI. More systematic. Okay. And a personal life implementation from BNI into your life. From BNI into my life. Yes. 50% more.
Okay, and in terms of relationship, because knowing you, you're a process person, and how have you taken that relationship building access, that exercise and all those things that we do in BNI back into your personal life? My retention in my organization has gone. It is now up to 90 percentage. Wow, so your staff retention has gone up by 90%. Yes, yes. Where the whole world is struggling for retaining people, you're able to retain people. Good. So can you expand a little more on that? What strategy did you take it from your business and put into your organization, and how the retention is, because the whole world is struggling? Can I go a little longer here? Yeah, you can. So first time I was the vice president and continuously as a president. So I understood in BNI that retention is very important as like the other parameters, because scoring is there. So I used to notice all those things, the chapter traffic lights. I used to put up huge efforts on retaining the people. So if someone is saying I'm going to quit BNI, I'm going to their home personally, 3 or 4 members together as a gang to speak, to make them understand what they can change and so that they can stay in BNI. I've made at least 30, 40 people who are looking to go out of BNI to stay in BNI. Very good. Even I'm not in role now, I'm still doing that. Suddenly this straight for me. As I was doing this, I'm doing this in BNI, it is perfect, but am I doing this in my organization? ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பயங்கர ஒரு எமோஷனல் பர்சன். ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எம்ப்ளாயி எஸ்பெஷலி வந்து என்கிட்ட போறேன்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே கோச்சிக்கிட்டு போறேன்னு முடிவு பண்ணியா கிளம்பு அப்படின்றான். ஸோ ஐ யூஸ் டு டூ தட். நான் ரிட்டன்ஷன் பற்றி யோசிச்சதே கிடையாது. இங்கேயே பண்ணுறோம், இங்கேயே பண்ண மாட்டேங்கிறோன்னு ஒரு சின்ன thought process made me to think about like I have to tone down in my organization as well. இங்க நான் இருக்கேனே, ஏன் அங்க இல்ல? அங்க என்ன வருது? So two different personalities. Yes, two different personalities. What is changing me? இந்த leadership ability and capability நான் ஏன் அங்க போட மாட்டேங்கிறேன்? அங்கேயே வேற அங்கேயே மேனேஜர் ஆயிடுறேன், லீடரா இல்லாம. That one question changed me. That's a brilliant leader versus manager. Yes. Yeah. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் திங்க் ஐ எம் அ குட் லீடர் அப்படின்னு எனக்கு தாட் பிஎன்ஐக்கு முன்னாடியிலேருந்துமே உண்டு. பட் பிஎன்ஐ குரூப்பில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கும்போது என்கிட்ட இருக்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியே அப்படியே நான் ஆர்கனைசேஷனில் காமிக்கிறான்னு கேட்டால் இல்லை. சம்வேர் எனக்கு தெரியாமல் நான் மேனேஜராக தான் இருந்திருக்கேன். ஸோ ஐ சேஞ்ச் மை செல்ஃப் ஆஸ் அ லீடர் தேர். நேச்சுரலி மை ரிட்டன்ஷன் இஸ் very heavy, like ரொம்ப ஹையா போயிடுச்சு. That's and also retention is important because let's say Sunil and Vinodhan met. We stayed together as friends for 2 years and then we lost touch. What is going to happen? Do you think business is going to be growing? No, No. it won't grow. Neither of us will be helping each other in each other's growth. So I see people come in BNI and leave very, very fast. Ulla varuvanga, maybe the target is okay, fine, I'll come here, extract business and go away. But I've seen people who stay longer in BNI gain the most. And also in organizations, the first employee, if he stayed with you, has actually earned n times more than what is possible for that person if he has gone to some other organization. So that's something which I learned from my own organization, and one of my learnings has been that is, are you a leader or a manager in your life, in your business? And I think that's very common between both of us. Okay, fine. Thank you. Good. So now let's get back to something more personal. I know the time you invest with your son, it's very, very personal. So what makes you invest the time with your child? Because I've not seen entrepreneurs who are so balanced as you are, and you spend a lot of time, sorry, not spend, you invest a lot of time with your child, and I appreciate a lot about it. So just a little thought on that and how we got into that zone. Because knowing you is a pakka businessman, and that one aspect I appreciate a lot, that if it is this time that he has to be with his son, and Vinodhan has to tell me whenever I call and say I am with my son, and I won't speak the next sentence, I said okay Vinodhan, let's talk later, because I understand that for him that's his priority. So yeah. இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் லைஃப் ஐ எம் ஃபெயில்னு ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஏன்னா நாளைக்கு நான் எந்திரிச்சு வந்துடுவேன். லைஃப்லையுமே என் மேலே எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. ஃபெயிலிங் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஏதோ ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, நாளைக்கு வந்தலாம் நம்புறேன். என் பையன் தப்பான ஒரு பையனாக வளர்ந்துட்டான். இன்னைக்கு நிறைய தப்பு பார்க்குறோம் வெளியே. Like lot of mistakes we are seeing from the grown up kids. என் பையன் தப்பா வளர்ந்துட்டானா அதை நான் மாற்ற முடியாது. ஸோ ஃபார் மீ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாளைக்கு அவன் என்ன பண்ண போறாங்கிறதுக்கு ஐ ஃபீல் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள். நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நான் எந்த ஒரு வேலை எடுத்துட்டாலும் ஐ வில் பி வெரி ரெஸ்பான்சிபிள். லைக் ரொம்ப சின்சியராக இருப்பேன். அதுக்கு எனக்கு தெரியலனாலும் கற்றுக்குவேன். ஐ வில் பி இம்ப்ளிமெண்டிங் தட் டு தி கோர். ஆஸ் யூ ஆர் வெரி கரெக்ட்லி மென்ஷனிங் எய்தர் 0 or 100. என்னால் இப்போ ஃபுல் டைம் போட முடியும்னா ஐ வில் சே ரோல்ஸுக்கே நான் எத்தனையோ வாட்டி நோ சொல்லியிருக்கேன். பிகாஸ் என்னால் 100 போட முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐ வில் ஸ்டே அட் 0. பட் பைக்க விஷயத்தில் அப்படி நான் இருக்க முடியாது. ஐ ஹாவ் டு பி அட் 100% கன்சிஸ்டன்ட்லி அன்டில் ஹி ரீச்சஸ் 15 அட்லீஸ்ட். 15ங்கிறது என்னோட டார்கெட்டாக வச்சிருக்கேன். ஸோ த டைம் தட் ஐம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் வித் ஹிம் டு மேக் ஹிம் அஸ் அ குட் ஹியூமன் பீயிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
பாசங்கிறத தாண்டி ஐ ஃபீல் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் somewhere. That's a very nice learning I'm having, that the love is coming from responsibility, is not coming to pamper the child. Yes. Yes, that's something brilliant. Good. So how do you apply this love as a responsibility and not as pampering to your employees, to your customers and to your chapter members? சேம், ஆர் யூ ஃபாலோயிங் தி ப்ராசஸ் ஆர் ப்ராக்டிஸ்? அங்கே தான் அந்த பேம்பரிங் அண்ட் லவ்வோட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லவ்ங்கிறது இட் இஸ் லைக் நீ என்ன தப்பு செஞ்சாலும் ஓகே, யூ ஆர் குட், நீ பண்ணு, நீ தானே பண்ணு அப்படிங்கிறது வெறும் லவ்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு போலியான லவ்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு எதர் இட் இஸ் மை மெம்பர், இட் இஸ் மை ஸ்டாஃப்ஸ், ஆர் இட் இஸ் மை சைல்ட், இட் இஸ் கோயிங் டு கில் தம் இன் தி ஃபியூச்சர். ப்ராசஸில் தான் இருக்குது, ஆர் யூ ஃபாலோயிங் தட் ஆர் நாட். அண்ட் என்னோட லவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த ப்ராசஸை அவங்கள ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்னால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுங்கிற எஃபர்ட் நான் போகணும். இட் இஸ் நாட் தட் இதை நீ பண்ணிரு அப்படிங்கிறது இல்லை. எப்படி பண்ணணும் உட்காந்து அவங்க கூட சேர்ந்து அவங்க டாஸ்கையும் முடிச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு சம்டைம்ஸ் ஐ ஒர்க் வித் தம், எதர் இட் இஸ் மை கிட் ஆர் மை ஆர்கனைசேஷன். ஸோ டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு பி அக்கம்ப்ளிஷ்ட். ஸோ தட் இஸ் வேர் அ லீடர் லைக் நினைக்கிறேன். So Vinodhan, what amazes me is the process part of BNI. I've seen not so many people who have, maybe I have seen at least 3,000 plus members in BNI, and out of this 3,000 plus members, I have seen hardly 10 people who have understood the power of the process of BNI. So can you just explain that what you like the process and why you like the process, and how have you implemented back to your own business, and what is stopping the other members from taking the process? ப்ராசஸை யாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் சார். ஐ திங்க் தே ஆர் நாட் அக்செப்டிங் இட்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay. Understanding and acceptance are two different things. Brilliant. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை கீ ஸ்ட்ரென்த். நானுமே அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். ஸோ பட் அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா as you are saying, I will come and ask you. ஸோ அந்த ஒய் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் அக்செப்டன்ஸ் வரும். அண்ட் நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஐ வில் ஸ்டார்ட் ப்ரீச்சிங் ஆல்சோ. தட் இஸ் வை என்னால் ட்ரெயின் பண்ண முடியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன் பீப்புள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா, மைட் பி தே ஆர் நாட் சீரியஸ், மைட் பி ஸ்டில் தே ஆர் நாட் பிலீவிங் BNI வில் ஒர்க் ஃபார் தெம், might be they are hesitant or lazy enough to follow the process. ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா? ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறதா கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் வை பீப்புள் ஆர் ஃபாலோயிங் தி ப்ராசஸ். பட் ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணுறது அது நம்ம லைஃப்பை ரொம்ப ஈஸியர் ஆக்கிரும். Exactly. மேக்கிங் டிசிஷன் இஸ் வெரி ஈஸி when you follow the process. அண்ட் நீங்கள் வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க, இவான் மைஸ்னர் வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ரெண்டும் ஒரே விஷயம் தான். இஃப் யூ ப்ளே கிரிக்கெட், அவர் ஹாக்கி சொல்லுவார், நீங்கள் கிரிக்கெட் சொல்லுவீங்க. கிரிக்கெட்டுக்கு ரூல் இல்லாமல் விளாண்டோம்னா கிரிக்கெட் நடக்காதுங்க. ஆமாம். இஃப் there is no process, விளையாட முடியாது நம்மளால. அப்போ விளையாட முடியாதுன்னா எங்கே இருக்குது அந்த ஃபன்? ஆமாம். அந்த ப்ராசஸ் அண்ட் ரூல்ஸோடு அது விளையாடும் போது தான் ஃபன் இருக்குது. அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா we'll be enjoying BNI. So one more observation from my side, maybe I'm right, I'm wrong, I need your thoughts on this. What I've seen with entrepreneurs, and because entrepreneurs set their own rules and they think they are the boss, so when you come to an organization like BNI, they start questioning the rules of BNI itself, and they start challenging the rules of BNI itself. And I find that is where the whole gap happens, where people saying, okay, this is what I think is the right way, and BNI is telling this way, and that's the whole problem, challenge, competition. That's my observation. And do you want to add certain things, or you want to throw some light on this particular aspect? Because as you said, members don't follow the process. I feel many a times it's the leaders who have not understood the process, and because they have a half understanding of the process or no understanding of the process, they're not able to answer the why. And because they are not able to answer the why to the members, the whole gap happens, the whole issue happens, then people think this is right, that is right. So any insights on that particular aspect? Because you're been on head table with the maximum of all the people in the region today, I feel and I think that you are the one who is the president for 5th time and also taken roles in all the terms. Yeah. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி வை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லாமல் நம்ம பண்ணுற எதுவுமே ஃபுல்ஃபில்லாகவும் கம்ப்ளீட்டாகவும் இருக்காது. ஸோ லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட், அங்கே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒய்ங்கிறதான். இப்போ இந்த அட்டண்டன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சொல்கிறோம், தட் இஸ் அ பாலிசி. பட் ஒய், அது ஒய்யை தெரியாமல் அட்டண்டன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. பட் அந்த ஒய் இல்லாமல் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் ப்ராப்பர்லி. தே ஆர் நாட் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட் ஆஸ் அ லீடர். ஏன் அந்த அட்டண்டன்ஸ் முக்கியம்? இமேஜின் அட்டண்டன்ஸ் இல்லாமல் எவ்வளோ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. வெளியே கூவி கூப்பிட்றாங்க, ஐ பிலீவ் அட்டண்டன்ஸ் இங்கே மேண்டேட்ரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது those organizations are failing. அப்போ இங்கேயோட கம்ஃபர்ட்டாக நான் அவனை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லும்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பட் ஒய் தட் இஸ் ஃபெயிலிங்?
BNI மாதிரி எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை, பிகாஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு பிரேக் தி ப்ராசஸ் விச் இஸ் வெரி டஃப் ஹியர் டு ஃபாலோ. இங்கேயே அது டஃப்பாக இருக்குன்னு மற்ற மெம்பர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒய்யை புரிஞ்சிக்காம பண்ணும்போது தான். இதுதான் முக்கியம் நீங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா, இது முக்கியங்கிறத மட்டும் ஏற்றுக்காம ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லா மெம்பர்ஸும் ட்ரை பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும், எஸ்பெஷலி தி லீடர்ஷிப் டீம். லீடர்ஷிப் டீம்கிட்ட நான் என்ன பார்ப்பேன் அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தர் வந்து சண்டைக்கு வராங்க, இல்லை கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க தி அதர் மெம்பர்ஸ், ஏன் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இஃப் தி ஆர் கோயிங் டு ஆன்சர் ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னா அங்கே அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அந்த ஒய்க்கு ஆன்சர் தெரியறதில்ல. தென் தே வில் சே தட் சுனில் சார் டோல்டு, இடி டோல்டு, எஸ்டி டோல்டுன்னு ஒரு பதில் சொல்லும்போது அது இன்னும் பூதாகரமாக வெடிக்கும். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஒய்ங்கிறத லீடர்ஷிப் டீம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு மெம்பர்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தே வில் ஆல்சோ அக்செப்ட். அண்ட் ஒன் மோர், எனக்கு நான் நாளே புரிஞ்சுக்கிட்டது, லிசனிங் ஃப்ரம் யூ, நான் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருந்ததில்லை, பட் நான் அதை அன்னைக்கே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது ஈஸியாக இருந்துச்சு. BNI இஸ் நாட் அ டெமோக்ராட்டிக் ஆர்கனைசேஷன், இட் இஸ் அ மெரிட்டோக்ராட்டிக் ஆர்கனைசேஷன். இதை எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா BNI லைஃப் இஸ் வெரி சிம்பிள். Yeah, I heard this from my national director when he said, BNI, there's no democracy, there's only meritocracy. So merit is important. So people come and tell me, now 6 வருஷமா சாப்டர்ல இருக்கேன், எனக்கு ஏன் பிரசிடென்ட் போடல? Hey, you don't have that caliber, you don't have the talent. This is nothing to do with aging. I find people are aging in BNI but not maturing in BNI. There's a difference between aging and maturing. So this is one thing. And one more thing, we keep telling BNI is part of your business and BNI is not apart from your business. And I find that many of the members are treating BNI separate and business is separate. But I've seen you integrate both BNI and your business. So how does integration happen, and what is your idea on why members don't accept it? I am not here to become a president. I am not here to become a training director. I am not here to become a support director. இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து யாரு, நான் தான் உன்னை ரூல் பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறதுக்கு நான் இங்கே வரல அப்படி நான் சொன்னேன்னா ஐ எம் வேஸ்டிங் மை டைம் ஹியர். ஐ எம் ஹியர் ஃபார் மை பிஸ்னஸ்ங்கிறதான் எல்லாருக்கும் உண்மை. ஸோ வென் வி ஸ்டார்டட், நம்ம போய் கேட்கும்போது ஐ எம் ஹியர் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் ஹியர் ஃபார் தட் திஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா, ரினிவல் முடியும் போது நான் இவ்வளோ கட்டியிருக்கேன், இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லையானா கணக்கு பார்ப்பாங்க. நான் இத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸை ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன்னு யாருமே கணக்கு சொல்றது கிடையாது. ஆமாம். ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, தி சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் டீப்பராக என்ன சொல்லுதுன்னா, பிஸ்னஸ்காண்டி தான் இங்கே வந்தவங்கிறது சொல்லுது. பட் அக்செப்ட் தட் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் பிஸ்னஸ். அப்படி இருக்கும்போது யூ வில் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ ஃபார் பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ் வில் ஹேப்பன். நீங்கள் வேற ஏதோ ஒன்று நினச்சிட்டு வேற ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு யூ ஆர் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பிஸ்னஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் வாண்ட் கம் டு யூ. தட் இஸ் தி மேஜர் டிஃபரன்ஸ் நான் நினைக்கிறேன். ஐ வெரி clearly stand in that. இன்னைக்கு நான் ஏன் பிரசிடென்ட் ஆகணும், அது எக்ஸ்ட்ரா டைம், எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் தான். பட் தட் கிவ்ஸ் மீ விசிபிலிட்டி which can give me business. Visibility, credibility will give me profitability. That's a very clear statement. The most lovable statement for me in BNI-ல இருக்க நம்ம பண்ற எல்லாமே அதுக்குள்ள அடங்கிருச்சு. அப்போ எங்க இருக்கீங்கிறத பொறுத்து உங்க விசிபிலிட்டி பெருசாக போகுது. விசிபிலிட்டி பெருசாகும் போது தி பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ வாட் எவர் யூ டூ, ஏதோ ஒரு அர்த்தம் உள்ள இருக்கு அண்ட் தி எண்ட் ரிசல்ட் ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தி பிஸ்னஸ். இது இல்லாம நான் ஏதோ தியாகம் பண்ணி பிரசிடென்டா இருக்கேன்னு நினைச்சேன், நான் தியாகம் பண்ணி ஒரு ரோல்ல இருக்கேன்னு நினைச்சேன், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம். உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காண்டி தான் வந்தேன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. So that is not going to happen. It is not going to help them in their Exactly. I see the people think, for your sake I'll become the president. And don't become for my sake. Become president, become vice president for your own sake, because you are growing in leadership. Because the Vinodhan whom I have met in 2013 and the Vinodhan who is sitting next to me in 2026 is two different people. It is not the same set of people. The Vinodhan I met in 2013 cannot have franchisee model. The Vinodhan who is sitting next to me can be a global leader. That's the difference. So I find that you're preparing yourself for the next version. So what is pushing you to prepare yourself for next version? Because earlier you used to be that I've seen you, I'm here, I'm happy. So what has now made you to move from this version to become the nth version of yourself? First is my vision. Vision, my goal, the dream that I have for my life is pushing me. ரெண்டாவது, ஐ எம் சீயிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள். பிஎன்ஐயோட நான் சொல்லணும்னா ஐ எம் சீயிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள். என்னோட சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் எத்தனையோ பேர் இங்கே இருக்காங்க. எல்லாரும் பிஎன்ஐல ரொம்ப வருஷமா இருந்தாங்களா இல்லையாலாம் எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ எம் சீயிங் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் தேன் மீ. தே ஆர் மோட்டிவேட்டிங் மீ. ஒருத்தரோட 1-to-1 பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஐம் டூயிங் 100% ஆகுனா நான் இன்னும் அங்கே ரீச் ஆகலையே, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு தோணுது. தட் இஸ் மோட்டிவேட்டிங் மீ, இன்ஸ்பைரிங் மீ. Someone's success is making me to dream bigger. Someone's failure is also making me to have my step very cautiously. இது வேற எங்க கிடைக்கும்? இத்தனை பிசினஸ் பீப்புளை பார்க்கறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேற எங்க கிடைக்கும்? ஐவ் சீன் someone who is saying I'm zero,
கம்ப்ளீட்லி பிஎன்ஐ தான் எனக்கு லைஃப் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்கிறவங்களையும் நான் பார்க்குறேன். பிஎன்ஐயில் 10% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்கிறவங்களையும் பார்க்குறேன். 30% வந்துட்டேங்கிறவங்களும் பார்க்குறேன். அவங்களோட என்ன நான் கம்பேர் பண்ணிக்குவேன். என்னோட பர்சன்டேஜ் இவங்களோட என்னோட கம்மியாக இருக்குது. அப்போ நான் இன்னும் என்ன பண்ணணும்? ஆமாம். செம்ம தட் தாட். ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரைவிங் டு க்ரோன்னு வச்சுக்கலாமே. எப்போவுமே ஒரு க்ரோத்தை நோக்கி திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அண்ட் அதுக்கான சின்சியாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும்போது நேச்சுரலி தி தாட் வில் கம் டு யூ. என்ன பண்ணணுங்கிற தாட் வரும். தட் இஸ் pushing me towards upwards நினைக்கிறேன் நான். Brilliant. So I think I have, in this whole conversation today, what I have learned is passion, process, preparation and people. Right? The four things which Vinodhan loves is these four things. And I think that if everybody starts to pick up one of the four, I think you have to start from one and slowly you start attracting everything. Because in life, if you want to do anything in life, you need people. And you want to start, then you need to be passionate about it. Once you're passionate and you have the process and you're ready to prepare and put in the time required for the process to work along with the people, I think we'll succeed in life. Yes, very true. So very, very good. Thank you so much, Vinodhan. And a little more we will talk about now is your next 5 years plan. Thank you, sir. I'm my next year 5 years plan னு கேட்டிங்கன்னா I'm looking to make it 300 franchises in the next 5 years. Very good. அதை நோக்கி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ப்ராசஸ் இதெல்லாமே டுவர்ட்ஸ் தட் ஐம் இன்க்ரீசிங். ஐ வில் அச்சீவ் தட். இந்த வருஷத்துக்கான 2025க்கான பிளான் 300 franchises. லாக்டவுன் ஹஸ் புல்ட் மீ. பட் அகைன் லாக்டவுன் விட்டு வெளியே வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2031 அதுக்கு நான் வச்சிருந்த நம்பர்ஸ் இஸ் 300 franchises. So how do you think the people who are watching this podcast can help you? Can you just give it an outline as this is the kind of the people you're looking for, maybe master franchisee or franchisee, for people to know that? And if they want to get in touch with you, why don't you share that little details? I'm looking for 3 kind of people. உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் 3 பேரை பார்த்தாலுமே எனக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். கேஷுவலாக நீங்கள் யாரை பார்த்தாலும் if they are not in the business or they are in the business, ask them, are you looking to start or expand your business? If they say yes, they are a very good connect to me. டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் இல்லை. பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கிற பேஷன் இருந்தால் போதும். ஐம் லுக்கிங் ஃபார் பேஷனேட் பீப்புள். 3 கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் எனக்கு பார்க்கலாம். ஒன் இஸ் அன் யங்ஸ்டர். இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் நிறையா பேர் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டேன், எடுத்தோடனே பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தாட்டில் இருக்காங்க. இஃப் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பசங்க அந்த மாதிரி யாரையாவது பார்க்குறீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் படித்து முடிச்சுட்டேன் உடனே பிஸ்னஸ் பண்ணணும், அப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஒரு லீகசி இருந்தால். அப்படி இல்லாத பசங்க there are lot of people they are looking for some hands to help. They are a very good connect to me. Youngsters பயங்கரமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. I'm seeing youngsters who are doing 1.5 crores of business. என்ற ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மி, 2 to 3 lakhs தான். இமேஜின் 3 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 3 yearsல 1 crore ஆஃப் லீகசியை டச் பண்ணுறாங்கிறது ஃபார் அன் யங்ஸ்டர் இட்ஸ் அ டூ குட் திங். ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். ரெண்டாவது 40+ இன்னைக்கு வந்து ஜாப்ல கன்சிஸ்டண்டாக ஸ்டே பண்ணுறது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் 40. 100 பேரில் ஒருத்தர் தான் ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட்ங்கிற ரேஞ்சுக்கு போக முடியும். கம்பெனிஸும் அத்தனை தான் எடுக்க முடியும். எல்லாரையும் ஒரு அடுத்தடுத்த லெவல் கொடுத்துட்டே இருக்க முடியாது. ஸோ 40ல் ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் கிடைக்குது. ஸோ அந்த 40 வரும்போது திருதுன்னு பயந்துட்டு இருப்பாங்க, அடுத்து என்ன பண்ணலாம் லைஃப்பில் அப்படின்னு பயப்படுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்தம் பிஸ்னஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆறியான்ட்டு இட் ஜஸ்ட் சே எஸ் தே ஆர் அ குட் கனெக்ட் டு மீ. மூணாவது ஸ்கூலில் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்டேஷ்னரிஸ், டிஜி போர்ட்ஸ், ஷூ சப்ளைஸ் பண்ணுறவங்க, இல்லை சின்னதாக டியூஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்க டீச்சர்ஸ் கூட பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டில் இல்லை பிஸ்னஸில் ஆல்ரெடி ஸ்கூல் ரிலேட்டடாக ஸ்கூல் கனெக்ட்ஸோடு இருக்கிறவங்க. சில பிஸ்னஸ் இஸ் கெட்டிங் டைட் டு பி வெரி ஹானஸ்ட். ஃபிசிக்கலாக இருக்க நிறையா பிஸ்னஸ் ஃபியூச்சரில் கஷ்டம். இஃப் தே ஆர் திங்கிங் தட் ஐ ஹாவ் அ குட் ஸ்கூல் கனெக்ட் பட் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு என்னோட ப்ராடக்ட், என்னோட ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடல் வில் பி ஆஃப் வெரி கிரேட் ஹெல்ப். ஸோ ரெக்கமெண்ட் தெம் டு மீ. என்னோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா, நீங்கள் அவங்களை என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் there will be a 10 minutes ஆன்லைன் ப்ரெசன்டேஷன். அவங்க எந்த ஊரில் இருந்தாலும் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் இதுதான் இந்த பிஸ்னஸ், ஆர் யூ ரெடி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 10 minutes ஆன்லைன் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும். இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அந்த ஃபினான்ஷியல் மாடல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு அவங்க தோணுச்சுன்னா தே கேன் கம் டு மை ஆஃபீஸ் ஃபார் அ 1 hour ப்ரெசன்டேஷன். அந்த 1 hour ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அப்புறம் தே கேன் மேக் அ டிசிஷன் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சூட்டபிள் ஃபார் தெம் ஆர் நாட். Thank you so much, Vinodhan. So friends, if you like something here, please do like, share and comment. And yes, Vinodhan has now also gone into more of making Facebook videos and Insta videos. I'm really happy because I've been asking him to do for so many years, but I think now he has broken that barrier of being that shy introvert person always sitting in his cabin, and now is willing to come out and explore. I think BNI has played its part in helping one entrepreneur to impact thousands of entrepreneurs ahead.
So thank you so much, BNI, and thank you so much, Vinodhan, for Thank you so being much, sir. here. And all the very best, and keep rocking for the 300 franchises that you're aiming for the next 5 years. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. And I love this podcast because நீங்க என்னை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுச்சு. There are a lot of questions நீங்க கேட்கும்போது இவ்வளவு தூரம் என்னை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது I felt very happy. This made my day. Probably not day கூட சொல்ல முடியாது, அடுத்த இயர்னு கூட சொல்லலாம். Thank you so much for all your observations. Vinodhan, just a tip for you, okay? As leaders, our job is to observe every resource we have got. So your human being are the biggest resource that we have got. So my job as a leader of BNI is to keep looking at people, keep identifying the next future leaders, and sometimes I have to pull Vinodhan back because I know there's somebody else who in this situation will handle better. And that's my challenge, because when I pull somebody back, they think I'm against them. No, I'm not against them. But what if a Dhoni is required to be pitched in now, or a Virat Kohli has to be sent in? So that's what, as a team, for me, my BNI region is my team, and I feel as a team, we all have to achieve one simple thing. Our region's average seat value is 99,74,000, and my goal in the next coming year is to make it to 1.25 crores of seat value. So I need a help from all the members. Let's focus on business. Let's make more Money. money. Thank you so much. Thank you so much.